entering what we all know is an election period. Over the next 12 months and plus, we're going to be discussing so many issues around elections in Zimbabwe. And it's important for us to address these issues with the people who are leading us currently. We know that we have many political candidates now, their parties mushrooming left, right, and center every day. So we're going to take time in our programming to make sure we let you meet with the leaders face to face from different constituencies, from different parties, because that is what this program is about. It's about the future of Zimbabwe, whether you live here or whether you're outside of the country. Honorable, let's talk a bit about your background, right? Yeah. You were a security guard, correct? Zvakazoya later. No, ngatitange kuti ndakakura sei. Okay, I'm curious. Security guard. Basa ratakazobva ikoko tabva ku demobilization from army. Right. Yeah, in 1975. Right. Ndakaonawo chance yekuti ndiende kundorwira nyika ineyi. Then that was 1975 na June. Ndakazotrainwa ini. Makaenda ku Libya? No. Ndakaenda ku Romania, right. Tanzania, Yugoslavia, ndakaenda kwese ikoko. Right. So many countries. Kuti muri yangu ini kana kuti dzinza ranga richagona kusvika. Pandakasvika na Black Sea, ndakagara mu Black Sea almost about 6 weeks in the underground. What was that like? Yeah. What was that like? What was it? What was the experience? Submarine. Right. Yeah, the amphibious vehicles. Amphibious vehicles put it tena kita skepe kana tishambuka. Right. So ndositaita iso. Right. Tichidzidzo kuti dzakawanda dzakadai sana 120 mm motor, ana hweitsa, ana katusha, vana starino gun, dzese ma 48 barrel. Ndodzataidzidza isona Chinotimba saka apa security kati ngizve manje. So tichiri pa training ipapa, did you train under Muzorewa? Anditombomuzinda toti pasinaye. I trained under ZANLA, Zimbabwe African National Liberation Army. ZANLA yetungamirwa naMagama Tongogara. Saka zvinotaurwa kunzi iwe trained under Muzorewa ndokubva matengesa mukaenda kwa Ian Smith. Chimbotitsanangurirai kuti sei vachifamba vachitaura. Politics dzenyika ineyi. Ukada kudzitedza unotofa. And kana ndichiti in 1975. My age, I was born in 1957. If you look 1975, unotoona kuti I was still young. So kuti izo zvikwana Muzorewa, ana Muzorewa achanga asiko. That time. Saka. So it's not true. It's not true. I'm a commander within the ZANLA forces. Right. Yeah, okay. I'm the first person to end at Zapasi assembly point. So those stories are not true. Aiwa tinoda kuvunza ndosaka muripo. We need to clarify these things. Yes. Vanhu vakawanda vaingotaura. Makambozvinzwa handisi kubva kureka. Zvakazombo ndaitozwi ndiri mujipa. Then dzima ratatu mujipa anobata puti dzakadai. Mujipa anga ndotrainwa starino gun. 48 barrel yotrainwa mujipa muno chaigoitraina kupi muno muZimbabwe. Iputi dzisikatakuriki pamafutsi ngedzemotikari. Right. Ya dzinofamba dziri pamusoro pomotikari anenge mamissile. Saka ndozataichidzidza isusu kuna naRomania pachingu. Yeah. So tell us about your return to Zimbabwe. Yeah, in 1977 ndatanga kuenda kuna Tanzania, ndakambodzoka kumusha ndikanga ndiri munana hwedza na chiduku na chihambe zvese izvo ndodzatairwira tiri imomo. Then in 1978 kutanga kwaro ndakatransfer futi ndikamboenda kuYugoslavia tichienda nematreni tivatamboya futi muno. Then in 1978 kupera kwayo ndichibva ndaenda kuRomania. Ndakazodzoka ikoko na June 1979 tibva futi muno. Ndo patakasangana yanga langa sawazi yanga apo. Right. Ndo patakasangana nehonde pachimbuya mwana pamavhonde. Yainzi nasimisi it was man to man because pakarohwana ipapo. Yeah, you see vanhu vanga vari kulanga sawazi they were trying to
to say vana simbezi ndo vanhu vatoda kutipe nyika iri vatarova kudai but zvakaramba takavadzidzisa kuti we are Zanla forces. Then after that matokisi akanga achipera ndokuti munoona kutopa we are now going for ceasefire. Then takauya tiine marecruit akawanda tapesana nana parents chiri vachienda kunana Mutoko ininde chiuya na Chiwenga the commander now. Yes. Takafamba naye general with the commissioners Zemonti of the prisons. Tatiritese. Yeah, tichiuya muno. Then also ndakaita luck pane ma veterans ese. Ndini ndakaitwa, it's not like a such, but sometimes kusungirirwa kunzi iwe chenda undoona kuti tichandogara sei pazapasi, because ndini ndaiziva pfuti dzepamusoro-soro, ndaiziva kuti kana tikanga tagara pazapasi tondogadzika pfuti dzedu pakati wengi wainga vaposa. You see, remember in 1979 muna December na Peter Wose vanga vachida kuponda ma assembly point ese in a 0 hour. So my duty was tichaona nyika na Mudara what the name I'm now forgetting. Titakaendeswa ikoko kuti tindoongorora kuti nepfuti dzatinadzo nezvatata nadzo tondoita sei kuti magandanga kana makomrades achengetedzwe. Saka ndinakaita the first. You were the first. Yeah, to tell us zita renyu rehondo rainzi Jainzi Brown Zivai patakamirira mhuri yeZimbabwe. Brown Zivai patakamirira mhuri yeZimbabwe. And all those names Yes. ndakazvipa vana vangu. Ndine mwana anonzi Brown, ndine mwana anonzi Zivai, ndine mwana anonzi patakamirira. The 3 names. Right. They are there. Saka ko vamwe vana vanonzi nani? Aiwa umwe anonzi mfana ari kanzera right now. Anonzi Edwin. Right. It's a cancer, the youngest cancer in Zimbabwe. Right. It's my son. Good. And when did you first meet President Robert Mugabe? We are in 1977 in Zimoyo. Where were you? In Zimoyo? Yeah, Zimoyo. What was the Chichanga Chitika? He was coming to see the war, the fighters. So he came and he see me and so on. Right. That was my first day to see the president. Right. I have never seen him during my stay in Zimbabwe. Ndakangenda kuhondo ndisina kumboona. Ndakazowaonera iko. Good. 1977. Good. And tell us the story about your missing your figure. This one. What happened? This one. No, it's not a war. Okay. This is Manji Maite. 2030. Motikari yangu pandande chindokamba ndachipa somewhere kunonzi kuromoroto yakadambuka maspring. Saka pandasunungura maspring ndo pandakatswinya. Okay. Yeah, so it's not a battle. It's not a battle. It's not a battle. Okay. Yeah. All right. No, good. This is interesting. I think we have many questions we want to ask, and I can see some. Yes. Chichiri pa history. Yeah, history. Yeah. From there, you want to funza kuti security card. Then from Zapasi, we have to go to Balabara for integration. Takaita integration, 3 forces: the Zipura, Zanila, and the Rhodesia forces arrive. Ikoko patakandeti kuenda integration taingondeita chete vanhu vaiziya puti humbe ma tanks ma people sekuti takutaurira. Then takanga tindobatana tichindofuma tinoti 1ZR Zimbabwe Armed Corps. Saka iri pano pa KG 16 paingomapo as integration takaitwa pai Barabara. Then from Barabara takangenda pa Royal British pa Peak for almost about 3 days. Then we come to Ingomo. Okay. Then from Ingomo, that was 1982. Ndo patagara 82 years yakapera. Then the demobilization now was on course. Right. Then I say no, I can't continue in the army. Right. Let me be demobilized. Then looking at a civilian way. That's where I go to City of Harare. I see. City of Harare, yanga esika imbroi cheru kunge imbroi at the municipal police.
yaimbura yama ex-combatants. Like yourself. Like myself. Right. So that's where it comes in. It comes. I also am curious to know about your education. Yeah. Where did you... Andina kudzidza maniki zvese zvinotaurwa kuti ndakadzidza kunonzi kuiva mheno, ini ndakadzidza inonzi Muchua primary school. Right. Yeah, ndakatanga kudzidza nemasubway. Saka makasvika what form? Ndakazoita form 1 chete. Makaita form 1 chete? And then you never, munambobvira madzokera kuchikoro? Kubvira nhasi? Aiwa, kubvira nhasi. Ko makadi uzononyora O level? Don't worry about that. Zviri mandiri zvina Mwari. So there's no need. You don't believe kuti education is something you need? Gore rino muna 2017 kudai? Handisina basa nazvo because Mwari wakandipa njere. MuBhaibheri pachake Jesu anoonekwa nevanhu zvakavashambisa kuti kamwana kakakurira apa tichikaziva kamwana kemuyezi ko mashoko anobva kupi. Even me I'm happy in parliament vanhu vese vanoteedza ini kuti tikataura chino takuita. Saka mufunge kuti pane zvamakasirira pamwe kuti pamwe kune zvimwe zvamunofana kudzidzawo mupenyu. Ndo vachadzidza. Ndo vakuita izvozvo. Ndane vana vaenda kumadhigirii vadini zvese ndiri kungodzisa vana vangu fair. Manje madaro honorable ndakuda kuziva manje kuti imimi munovimba kuti muchasvika papi mupolitics. Muchagumira pakuti MP here kuti war veteran ex-combatant kana kuti makatarisira zvimwe. Why izvozvo ungandibvunzira chinge zvaMwari. Aiwa kuti pamwe mungada kupinda muoffice minister Ruvheneko. Yes. Pauri ipapa wakakura usikamboziva kuti uchadai. Isi chance kuti uzive kuti ndakuita zvakadai. Dzimwe nguva unoronga sezvo takaenda kuchikoro takati ini ndinoda kuitei muupenyu. Isusu vana Chinotimba hatisisina marongero acho tinoda kutoramba tichishandira vanhu zvandiri kuita izvo. Ndikaramba hangu ndiri MP wangu ndichienda kwangu uko kumusha ndichitamba nevanhu vangu ndichida vanhu vangu vechindida ndichivadata so. Sure. Handina chimwe chandinoda. Interesting because pane vamwe vari kutaura kuti vatungamiri vedu vanofana kunge vakadzidza. Muri kukoshesa kuti aiwa makapiwa njere. Aiwa vese vanhu vemuZimbabwe muno hakuna vanhu vasikati pamberi naChinotimba. Handizvizivi kuti vanondidirei. It's life. Kana iri live tichanzwa komenti yavo. Kana ndichitadza vachandiudza pano kuti ndiri kutadza somewhere. Asi kana ndichikona vachandipembedza. Okay. Fair enough. Makomenti ari kuuya muri kuona mamessage ari kunyorwa nevanhu zvanzi imimi you're a public figure. How do you deal with family and attention from people? Aiwa mukadzi kandifika zvawo nevana. Nguva iyoyo unoona vana iyoyo ndiyo yakatokwana public figure. Ndienda kuparliament chibva kuparliament ndienda kumba ndondoona vana vangu. Kana paweekend sanhasi so ndoda kutoenda every weekend ndinoenda kumusha every weekend kundogara nevanhu. Right. Yeah, asi Mwari akandikomborerawo futi for your information vanhu vese muri kuko ndine madzimai matatu. Takambozviverenga izvozvo. Ndinofamba nemadzimai angu ndinoenda nawo. There is no need yekuti ndakarora madzimai vatatu iwe ndichigara ndichifamba ndega. But why murume achinida vakadzi vatatu? That is inyaya yangu iyoyo. It's my secret. Secret yangu. And ndinotokufambirai murimeni. Ndikutokunde kuchengeta vanhu vana akadzi 1. Imune vanasikana vangani? Ndine 7. Imukazoziva kuti 1 vari 7 vese vari 7 vatorwa semukadzi wechitatu kana kuti wechipiri mukafare nazvo? Izvo hazvine ineni ngezvake neupenyu hwake. Kana akaroorwawo nemurume anochengeta sababa ake no problem. Akaroorwawo nemurume asikachengetwi azvidira. Hatina nidhi yokutongera mwana. No. Muupenyu ukaona wakatongera mwana zvakangofanana nokuchengera mwana. Mwana ukamuchengera uchimugaritsa wakamuchengetera mumba mose waanobuda anoita imbwa chaiyo. Saka mudzidzise kuti chengeta upenyu hwako. Seni ndakakuchengeta ndakakubereka ukaenda kuchikoro ukadi unofanika kuita saizvozvo. Saka kuna vana venyu here vanoti baba ndichadi kuenda kuchikoro nekuti imimi hamuna kudzidza but muri kubudikira wana. No, ndinovamanikidza. Vamwe havagoni ndinovamanikidza. Ndinovaisa kuboarding vese ndinotovataura kuti hamufani kusvika pandakapinda ini. One pandakapinda pacho inini vana ndovachengeta because ndine zvakawanda zvandinovachengeta. Ilaki kuona zvizvizvi ndoda kuti muzochengeta
upenyu hwanda kuchengetera iwo. No. Wanda kuitira. Right. Saka kana makaenda kuchikoro muda kuzochengeterwa nani. Right. Let's come to the politics of the day, Honorable. Pane nyaya iriko yakataurwa nemamwe members of parliament. Honorable Maridadi, Honorable Priscilla Misiairabwi Mushonga, vakati isu toda kuita closed meeting na President Mugabe. Kuti tivaonese zviri kuitika munyika medu. And you, as an MP, I believe, supported this and said, you know, it's right. Let these members of parliament get to sit with the president. What do you think about problem that? Tinayo zvakanaka chose zvokuti vanhu vadaro. But the problem tinayo sema MPs hatisviketi pa. Kana tine chimwe chinhu chatorwa neMDC nyangwe chakanaka kana chimwe chinhu chatorwa neZANU-PF nyangwe chakanaka MDC inoti no. No problem tinayo muZimbabwe. Right. If data tirima MP anokoshesa nyika yedu both side MDC ZANU-PF hatiti kana chinhu chakanaka like today Maridadi anga achitaura nyaya ezvinhu zvinongoya machipi chichi and so on. Aitaura nyaya instead yekuti timutsigire pandanda kumutsigira you find kuti vanhu veMDC ndazoti kumana speaker thank you very much pandataura padi pakwana. Yeah, they don't want for opposing parties to agree. Yes. Even Pachin Chakanaka. Yeah, Pachin Chakanaka. So how do we resolve that? That is the problem in Zimbabwe. The president is he can accept kuti regarding no one. But you find kuti kana president achauya dalakura iwe zvazoda wakutetwa hiccup. Saka mofunga ndo zvichaitika vakagara na president. No, I'm not saying so. Opposition is opposition. Right. That's all. That's right. What you see Nama Lema vachiita ku South Africa. Like kana vakazviita to a person like Zuma. Jacob Zuma. Yeah, President Zuma. Yeah, what about our president? Right. These people, they don't have musoro yokuti takasarudzirwa vanhu. Takasarudzirwa nevanhu. Let's work for the people. Right. Avana. Right. Kozviri kutaurwa iwo ane ma-MP kuti vanofunga kuti president havasi kuudzwa chokwadi nema-cabinet members avo nezviri kuitika munyika. They say the state of the nation is not clearly articulated kwavari. Ndosaka ivo varoda kugara pasi navo kuvaudza. Mufunga kuti chokwadi here? Kuti vari mudhuze naHE havasi kuvaudza chokwadi. Izvozvo kuti vamwe vanonyepa vanoti zviri kwese even ma-opposition party macho. Munatsvangirai chaivo. Tsvangira yakapuhwa is misleading yekuti let us not go for polling. Kana tadzinga vanhu ngatisaende kundodi kundo campaigna kundoita by election. That was misleading. Wadzinga vanhu vako you were having 75 MPs. Wawadzinga 29 woti hatichaendi kundoita by election. You feel that move for the opposition was a weak move? Yeah. Yanga isinga make sense. Yeah, yanga isinga make sense. Saka wadzingire manje. Yes. What's your problem? What are you trying to achieve? Yeah, achievement yacho waita hapana. So zviri kwese, it's not only President Mugabe. Zviri kwese, yes, President Mugabe vane vamwe vanonyepera. Like nowadays waizwanzi ningishi ndiye wakadai, ningi wakadai. People want nyembe chete. But if you go deeper, hakuna zvakadaro. Saka, there is nothing. There's no agreement. Yeah. Then there's also the issue of civil servants. Yeah. You know, imi makataura panyaya yekuti ma civil servants ngapiwe dzimba, ma stands. Imi mukaita noise mukati koma war veterans. Takuda kutaura pamusana pe-welfare yema war veterans. Manga mazvifananidza nema civil servants how? War veteran ne civil servants. They are civil servants, war veterans, because they fight for this country. Right. Yeah. Because they don't have stands. They are civil servants, they are pensioners. But mastand acho tinomatora mangani sure. Kana mada kuda demanda kuti ngapiwo ma-stands. Even those civil servants, how many are they? Yeah. We have got almost about 500, 300,000 civil servants. Right. Ma-stands achayipakupi. That thing we cannot say anopakupi. If it is the government policy, yokuti ngati paundi dzimba, they must give it. Yeah, munhu wese. But welfare yema war veterans, munoiona sei. Pane nyaya yema wives yema war veterans, toti vana vema war veterans. That's why they're always complaining. That's why ndakati you can't favor civil servants over war and veterans. You
you forget these ones were civil servants wacho wakaretire kuarmy wakabuda vasina chiro saka what was that welfare yemaveterans should be seen yakanaka yakagadzirwa zvakanaka but problem yedu patinongopuhwa chino as war veterans nyika inobva yawe wauraya nyika vazodai saka that is the same way zvamuri kutiita the same way what you and after all macivil servants acho vakazoramba mastates saka it's better to give the war veterans who will take them. Yeah, will take Pane mvunzo wauya tatenda nyadutu zvanzi, what has come of war veterans? What is causing the divisions and why are they disrespecting each other openly? Is Mutrangwa wrong? I can't handigoni kupindura mubvunzo iwo mubvunzo umwe naumwe because ukandibvunza kuti Mutrangwa wrong handitoda kundira Mutrangwa vakadzingwa mupati muZANU-PF isusu as war veterans you know party ZANU ine wing inonzi ZANU-LA. Yes. Takabva kuhondo 3-2 ZANU-LA and ZANU tiri vana veZANU we cannot go away from ZANU saka kana munhu adzingwa munotobvunza iye inini I don't want kuti ndingotaura nyaya dzisiri dzangu but chandinoda kutaurira makomberedzi ese nemhuri yeZimbabwe ndiye kuti hatisiyani neparty ZANU-PF. Right. Hatisiyani. So why so much infighting in the war veterans? Infighting? Yes. Zvigaro hapana kana mushamenyi munoita infighting. Zvigaro zvinga zvichingodiwa hapana asikadi chigaro. Yeah, saka ma-infighting anoitika iwayo. Pane mimwe mvunzo uri kupinda zvanzi, is your conscience clear that this is the Zimbabwe you fought for as an ex-combatant? Pamunotarisa nyika nezvairi nhasi. Inini sendi zvangu. Patakatora minda pepe. Vanhu vakandiitira hasha. Let's leave this country. Ingatigare. Hende totora minda zvikanzi aiwa kwete. Hatidi minda ingaipiwa. Asi izvozvo vanhu vari kunetsa. Vanhu vari kunetsera minda iyoyo kuti taakuda minda. Vamwe vakutoti dai takaziva. Takandopiwa munda. Saka zvese zvinotaura vanhu izvi zvokuti ndiye Zimbabwe ndiyo iyi tiri kurima vanhu. Ndiyo Zimbabwe yacho. Zimbabwe ine vanhu vakadzidza. Vanoda ma-opportunities sokutaura pawaita. Zimbabwe ine vanhu vakadzidza vanoda ma-opportunities. Saka kana munhu akashaya opportunity yaanoda anotaura zvakasiyana siyana. Yeah. Inini Chinotimba. Pangu pakakwana zvese mukutaura. Ndakati utora munda wangu ndiri kurima. Ndiri kuita zvese. I know kuti zvinhu zviri kuwanda. Vanhu vari kutambudzika. There is no andina pandingazvirambira. But vanhu havatisi kutanga kudzidza kuzvakatanga yopo. If you remember 2009, in 1999, vakomana vedu vema-union pavakatanga a political party. Yes. How many things have been destroyed? Makadestroy zvinhu zvakawanda. That was the starting point yokuti zvinhu zviparare. Then from there, 2000, 2001, people go to Britain and say, nyika yedu, unaona munhu kuya kutaura baba wake kuti baba wangu ngavatengwe, Simon Stokes baba wangu, baba wako. And tomorrow you say, zvinhu zvashata. Yeti wakandoenda kuti baba wangu ngaiswe mujere. Ndoda kunzwisisa pamambotaura pe land reform program. We all know that you were key in implementing that, right? And in your opinion, has it been a success? Yeah, it's a success. It's a success. It's a success. Chirikuto nyika dzakawanda dziri kuteemura. But chinoitika ndechekuti mushati woumwe, munaki woumwe. Munaki woumwe, mushati woumwe pachishona. So farming in the year, let's say 1990 to 2000 versus farming in the year 2000 to 2010. Yeah. Can we agree that it's gone down? You see, remember. How then is the land reform program a success? Even varungu vakambotora minda vakapedza makore vachinetsana nokurima. Dzimara vandotsvaga mari vachiisa mabhoho vachidini. Saka patakatora isusu tiri kudzidza. But muri kudzidzirei muri pabasa. Akadi kudzidza musati matora minda. Because vamwe vanoti land reform it was brilliant. A lot of people support land reform. Asi vanhu vakawanda. Patakaenda kuhondo, takaenda vamwe vakaenda vari pabasa wakadii kusiya zvokuenda kuhondo wakamboita zvebasa.
Saka Vamwe vakaita izvozvo. No, iwonde. Vamwe vakaita saizvozvo. Don't worry about that. Ndo mabudzi So waziya ari kunetsa. you're saying it's a process. Yeah, it's a process. So now that we are almost 17 years into this No, process. no problem. In 17 years is almost my whole life. Yeah, yes, zvinozi uchachiona manje. Ndozvandichiri kungoziva Zimbabwe andoziva zvinhu inini. zvaakutonatsa kugadzirika manje. Chirudzi necommand agriculture. Not that. Vanhu vanga vachirima nyika dzese dzadzine nzara mvura ingasikanayi. Gore rino ibvo ndikumusha kwedu chaiko chaiko. So you want to blame the drought? Yeah. Nyaya yemvura isinote tingablame kuti zvinhu zvakadai. Mvura ndoyega here honorable Chinotimba yakonzeresa kuti ma-exports edu in farming adzikire. No problem. Izvozvo yazvo zvinoitika tatiise process tichadzidza vanhu vari kumbichanambicana vachena. Because tiri kuziva kuti pane dzimwe minda dziriko dzakapuwa vamwe dzakatorwa nevamwe asi vakangogara neminda hapana. Don't worry, iye zvinezvi imimi musina munda takataura kuti kana munhu asikarimi toda kupa vanhu vane maopportunity. Saka iwewe Ruvimbo kana usina munda chitotarirawo ipapa ukaparegera pachako. Saka muri kungoramba muchiti zvichanaka chete. Zvinonaka. Toramba takashinga. Inzwa akashamwari. Hakuna munhu anodzidza sabwei akabva agona ipapo. Anotombodzidza achienda kusvika university. Saka it's a process. But it's killed an entire generation. Don't worry about that. It has killed an entire generation. Don't this worry. Process. Hatisi kuramba kuti Don't worry about black that. economic empowerment Nyaya was yekuti zvinhu zvinofa zvinodini patakaenda kuhondo pana ngasikafere paitofiwa kawo kuhondo but pane munhu aida kufa here. But vanhu must just people Don't must worry die about that. in the process. It's a process. While black farmers learn how to Nyaya farm. yehondo. It's a process. Inofiwa inodi full stop. Let's come to our questions. Yeah. Ndambozwa umwe munhu apo chiti makaisa pima 50,000. Makamaisepi. Yeah. Zvinosiyana. Vamwe vakaitawo mabhizinesi avo, vamwe vakadai. But remember, since from war 1979 tadzoka. Hapana mari yatakanatsowana kushe kwedemobilization. And vamwe vakawanda vakaenda kuhondo vari vana vadiki. Handitika, they have never enjoyed. Saka vakomana vaibva ikoko pavakapuhwa ma 50,000 avo, they start enjoy. Vakamboenda kuhoneymoon. Zvakangofanana nemunhu anochata. Vakambodya mari. Vakambodyawoka. Imi makaita inei. Aiwa, isusu takangodaro. Imi nevakadzi venyu vatatu. Vakadzi vakazoya manje apo. Ndipo ndakatengawo imba yangu ndikavaka, ndikazodiniwo, ndikazodai nemari iyoyo. Asi vamwe vakaisa mari dzavo mumabhengi vachiti ngatiite makomba. Umwe haana kutombodya mari. Mari yese yakazongodyiwawo necorruption yakaitikawo matirumu. Hatingairambi. Kune vamwe vakaba. Handiti hatingazvirambi izvi. Vamwe vakatopuwa 50,000 vakaisa yese uchitoisa kumashare. Havana kana chawakanonga. Vakangwara vakadai seni. Ndakabva ndati ini mari yangu kuisa kumashare handidi. Rekai nditenge imba yangu. Ndobva ndatenga imba, ndobva ndavaka everything, ndobva ndatenga mudziyo yangu. Ndasitorina mudziyo mumba. Ndobva ndatengawo mudziyo yangu. Ndatengawo kachikorokoro kangu. Imwewo ndikatanga kabusiness kangu. That's where I started. So yours, you invested it and it made you. Yeah. But zvazvisina vanhu vakadi vakawanda vakangwara izvozvo. Honorable Imimi, you've spoken openly in Parliament about corruption. Yeah. There's some members of Parliament you've challenged, saying, they need to be brought to book. Imimi, panotarisa Zimbabwe. Panotarisa nyika yedu. What do you think is the major problem? Sanctions or corruption? There's a sanction and corruption, that's the same. Sanction and corruption. The sanctions are a result of the same because it's uraya. Exactly. Yeah. And the sanctions in a lot of ways are a result of corruption. Because in India, maybe kuenda ku America ndibvumirwe. But ndino makamboedza here. Ndakamboedza vakandirambira. Asi zvinezvi paana Trump nekuti ndakamukambenerawo. Makakambenera Trump. Chirudzi. Ndakamukambenera zvokuti ukabvunza studio 7 vanozviziva izvozvo. And I was knowing kuti ari kuwina. Why were you campaigning for Trump? Ndaida kuti vakomana vokuti inini ndisauyawo kupi vambobviswawo ikoko. Saka mufunga kuti Trump achakubvumirai kupinda munyika make? Iye ari kutaura zvemabhani nyika dzose. Mufunga kuti achapinza imimi? No, inini anondipinza. Ndakatotaura naye. Makataura naye? Yeah. Pafoni? Aiwa, somewhere. Makatotaura. I'm going there. Muri kuenda rini? Vanhu vari kuAmerica, wait for me, I'm coming there. Muri
mundoite ikoko. Don't want kundoona vanhu vedu vari kuAmerica. Makati mambosvika ere ikoko. Let me tell you, vanhu vedu havaziva anonzi Chinotimba. Havazivi ndinoda kuenda ikoko. Zvese zvokuti vanonditaura vasingandioni ndizvo ndisingadi. Ndoda kuenda ikoko vachindiona tichitaura tese tichifara. Saka mimi na Trump makataurirana and muchapiwa visa yenyu. Ukandobvunza vakomana vestudio 7 vanokutaura kuti uyu munhu anotaura chokwadi. Saka tichatozoona mafoto mako. You fine. Why are you not on social media, honorable? What? Sei musipo pa social media. Ndinodzidiko. Tinenge tida kunzwa kwamuri. Aiwa, ndina basa nazvo. Mukapinda pa Twitter, mumbopindawo pa Facebook. And you know, ini Chinotimba. Pfungwa dzangu dziri kuconstituency kwangu. Ndogara nevanhu vangu. Ivo vachigara neni. Ndechivashandira. Vachindituma, that's all. But muri munhu wevanhu. Yeah, and vanhu vari kwese. Yeah. Zveno mauya pa social media. Yesterday, not only ndiri kwese, anditokamboona ndichitakura marara mbare. Ndichitaura kuti vanhu dzidzai izvi. Yesterday chaiyo ndakasvika kuchitungwiza vanhu vakazara vachida mari vasina mari. I have got to go no kuna mangunji ngati vanhu vari kushupikirei ipa vanhu mari ava izvozvi ndasvika pane 4,000 people waiting for money and are you sure bring me your people ndikaenda navo vakandiona kuti vanhu vari kutambura ndikatuka nemari vanhu vakapuwa mari nebhengi saka ndiri munhu wevanhu kunzwa nokuita kana vanhu vakandituma ndinoita izvo. And iko kuita munhu wevanhu. Yataura pekutanga kuti vakawanda vanokuzivai nemasasi enyu. Nemajokes atinotenderedza and all of that. Do you say these things that we read? Iwa majoke anotendera munozvitaura here ndinomaona handizvitauri inini ndakatore nhaka yawamuzinda. Wamuzinda vaingotaurwa zvinhu zvakawanda asi havanga vasina basa nazvo. Saka ini handina basa nazvo. Kana vanhu vachitaura uchingofara hauneni havasi kundituka handisati ndamboisa munhu kukoti. Handisati handina basa nazvo. You've got no problem. Saka zvimwe zvacho kunyeba zvimwe zvacho ichokwadi hamuna basa nazvo. Zvese handiti asi zvimwe zvacho zvinotondinakidzawo because last week iyo zvese zvavanotaura ndakutozviekita manje. Makutoekta manje. Ndakatoekita imwe nyaya manje manje. Saka handina basa nazvo. Zvakafanana nezvawataura muno. Ukandibvunza kuti wakazoita sei izvi wakazodai ndotsamwire. You want to know? Let us know some of your favorite Chinotimba jokes. Let us send us some of them for his own humor, as he's saying some of them he doesn't even know about. I think they're crafted there and he now assumes the role. And I think he's open to it and very, very open-minded. So let us know one or two of your favorite Chinotimba jokes. Send them through on our Facebook platform. And I would... Vatangire vanhu veZimbabwe. Ndinemwe nongodinakidza yakataurwa nomumwe mufana zvokuti Chinotimba akaenda kuna nambuya Asha. Achindoroora saka ndini ndakadirisa mukuru saka pakundorerera paya zvinhu zvese zvakabva mari kuombera chi hepo pakuzondotsvaka pabhutsu apa mai vakati ndoda saizi 8 yebhutsu saizi 33 yechi saizi 56 yedhiresi saka ndakazorerera pabhutsu manje kuti mai bhutsu dai machiitawo saizi 3 saizi 8 aiwa saka ndo masasi iwayo you see anongotaurwa nevanhu. Saka zvimwe nguri vanhu vichitaura ndinotombosekawo kuti vanhu vanodii matoitwa character ndozvamutori kunge mukadota imi muri member of parliament but it's good. I mean it gives you a human face. Vanhu vanotaura kuti hanzi vanhu vakanga vari panzvimbo yavanga vari vaine nharo ndege yasumuka zvikati aiwa iyi ndege inenge yamugabe Chinotimba abva asvikawo zvikati iwe dai tiri kuitira nharo parara kuti ndege iri kuenda uko ndeyamugabe ndikati inda kupata so ndege dzamugabe dzinofamba dzino mudhudhudhu pai pamberi saka ukana zvine motaketi ndo yamugabe saka you find kuti kana neni ndinozoguma ndasekawo kuti vakomana kuti nditsamwe hamungambotsamwe ndozviripo you see one of the days ndakasangana nomwe mupana paSheraton mupana yeye akati comrade Chinotimba are you the one kati ndini ndobva zvikanzi uruda kugara pano mazuva makandi ndada kugara 5 days panapa handida kubhadhara mari iyo yese e5 days zvaunoita ndozvifarira vamwe vakabva kuAmerica uko vakati comrade Chinotimba zvamunoita ndozvifarira toda kuita we are going to give you something in your constituency saka handina kana problem vanhu vokumusha kwangu they are happy with me and I don't think both MDCs and PF vari muconstituency mangu hapana anoti Chinotimba ibenzi hakuna
They love me. We've definitely heard good things about Yeah, you they being love a member. me. President Chaiwo vakataura. yeah. Ndakandiriko, I think it was 2016 or 15. Ku Congress. Conference. Ku Vic Falls. Vic Falls, yeah, Makasimudzwa pamberi I don't pevanhu have- zvikanzi na President Mugabe. Vaya ma-MDC chaimo. Ma-MDC avo. Handina munhu anoti Chinotimba wakashata. Vaitaura kudaro kare vasikandizii. Vakundiziva izvi zvinezvi. Nditsasiva ndichida kugara nevanhu kuti ngavauye kwandiri. Naika, I'm just like you. I'm a preacher. Ndinoenda kuchechi. I don't have any time kugumbura munhu. Kana kuzvese zvomaitirawo zinoti pakarova nhingi. I don't have that time. Tinozvinzwa izvozvo. I don't Pane have- vamwe vangashoti Ruvheneko gara waisaka space between you and Chinotimba because ukazovabvunzunura vanogona kukuitira hasha. Ruvheneko, but you are laughing at me. Uri kuseka. Tiri kufara. Dai wakanga uchiri musikana usina kurorwa dzimwe ngoro yaitoti ndokenda newe. Akomana. On that note, thankfully, takawanikwa, Honorable. Yeah. Takawanikwa. Ndinozotaura kuti dai wanga usina kurorwa. Yeah, my way. Yes. Ndogoita wechi4. It's no Andite problem. izvozvo. Type Type yedu atite izvozvo, Honorable. Plus, Takadzidza, tinodidi, atidi izvozvo. Ruvheneko, kudzidza hakuna basa. I don't want kudzidza kwedu kunotudza kuti haufaniri kubvuma kunzi uri mukadzi. Number 4. Unenge washai. Let me tell you. Zviya zvokunzi vakadzi anoita hwani pamurume kana vanotogara zvine dambudziko kupinda vangu. We're going to digress now and move away from that and come to you. We want to just say, all our viewers all over the world that are watching, we're here with Honorable Joseph Chinotimba, and we're discussing a lot about his life. As you can see, we're learning more about the human and personal side of him. He is charismatic. We're having a wonderful time here. We don't have much time left, so send your questions through on our platform. I also want to acknowledge those that have made this day possible. Of course, our crew behind the scenes that are always ride or die, and the Zimbo live team, Davies Events, Tangerine Decor, Tel One, Dusk Home, and Swiss Global. I'd like to thank you all for supporting what we're doing here. I mean, it's a new media platform. This is our 6th episode as Ruvheneko Live. We're still growing, fast growing, and it's very exciting. So thank you so much for the support that you're giving us. Now, Honorable, we're coming back to you now. Pane tiri pamasasa anyway, there's one that I saw. Uyabvunza kawo. Koma kumhanya makujamba mberi ndimi. No problem. Timakuita program. Ndingarichizwa kuti wanenge abvunzawo. I want kupinda ma message. Okay, let's. Ari kuti chiwi. Tinashe. Verengai zvaari kuvhunza. Kwanzi what can the MP give away their luxury cars for cheaper one in the country that is struggling? Yes. Kuti isisi tirege kutora motikari dzinodhura maningi. Okay. Isusu hatina kutora mota dzinodhura. Hakuna motikari inopuwa mahara muparliament. You pay. Ma allowance emuparliament ndo unobhadhara nawo. Saka motikari yese any MP ane motikari ari kubhadhara. That's not true. Yeah, it's true. That's not true, Honorable. Obvunza That can't be true. Obvunza ini. Tinotopedzerana. MP ane motikari ipi na ipi kuzhe kwema-ministers vanopuwa mabhenzi ndo vasingabhadhari. Saka ma-MP nema-minister muri kuseparata zvedu. Yeah, ma-ministers anopuwa motikari yebasa. Okay. Isusu Ma-MP munotenga inoenderanawo nehomwe yenyu. nehomwe yako. Right. Ma-allowance ounoita sitting allowance ndio inotorwa every month kunobhadhara chi motikari iyoyo. Right. Yeah. Ndo zviri kubvunzwa. Yeah. I think issue yacho ngatichiti. Imari yangu ka. But uyu munhu haanganditi mari yako usatenga motikari inodhura maningi yakanaka. Nekuti nyika iristruggle. Ndinoendese pimari. It's my money. Aiwa chinzwai mubvunzo wangu, Honorable. Yeah. Iye abvunza ataura pamotikari, ndakubvunza pamari. Yeah. Because as members of parliament, as leaders of this country, munogona kuti ma-allowance edu ngaadzikire. Yeah. Handiti? Because for you to be able to afford kutenga motikari sa MP, we can look at the allowance and say, all right, chidzikisirai allowance iyoyo. Yeah. Mari yacho iende to other areas. You find kuti wa MP akuzi kuti wa munhu une mari kana kuti mari inowanika. No. Yeah, we are just like civil servants. Vanongopopotawo kuti mari yedu ishoma, mari yedu yakadai, mari yedu yayama. But aungatika nekamari kaunopuhwa. Samuri kuti kamari. Kamari ganitaureka. Rwimbo. Kana Ruvheneko. Kana uchida kuona vanhu vanotambura munyika muno.
ma-MP vanotambura zvimwe kana usina chimwe chinhu chaunoita kamari kakukonopuwa kakusasende because panofiwa MP aripo pane kadambudziko musha MP aripo but anything chikoro. Yeah, but Samaria muri kutaura yoyo ngaiende ikoko kwete kuti muri kutenga mota. Aungafambi MP kuti aende kubasa rake constituency anotoda kamotikari kamudududu. Does it mean you must drive a Ford Ranger or a Land Cruiser? Imari yako. Ndozva ndiri kutaura kama taura kuti MP anenge mukwasha anditi apere kudyiwa. Rega ndikutaurire apere kudyiwa matendera izvo. Mari ya MP yema-allowance ake handiti katakabvumirana kuti ma-allowance angu pamunondipa $55 yangu torai $25 pamwedzi naika inoenda towards motikari. Saka haupuhwi allowance iyoyo yese unotopuhwa kamari kadikidiki kamari kacho ndoko unostrugura nako kupi kumusha. Ma-MP haana mari ndo vanhu vari the poorest. If you consider ma-MP muno muZimbabwe nana even inoti ngatirege kuisa kunzoko ngatise munana South Africa vana Kenya vanani Zimbabwe they're poor the smallest money. Well, you probably have the smallest economy anyway. Compared to the continent. You see, Saka zokuti uzoti wewe MP atengere motikari ko iwewe unouya one mapenzi waitengere unoda kuti MP arege kutenga penzi asi iwewe Rwimbo toda kutenga penzi. If you do your job here waona mari uri kutenga penzi iwewe wako ndio unoda kutenga penzi MP audi kuti atenge penzi. No, it's not it. So Honorable Chinotimba is saying that they deserve to drive the cars that they want to drive because the money is theirs, right? That is his interpretation of that question that came through about allowances. I guess we can escalate it to ministers because we know that their budgets are much bigger than those of members of parliament. But he's saying as MPs, the money that we're given, the little money, as he says, that they're given, they're allowed to do. That's why Nika Yose achis wakuti Chinotimba anushanda anodi. I use that kamari kachi ikako. Kandiri ngenda sara nako ndoenda nako kumusha ndakundeita ndondo waka mabridge ndondo waka zvikoro ndodi saka MP is struggling. So your profession, let's say, anditi musiri member of parliament, how do you make your money? You're a farmer? I'm a farmer. Iwambutara kuti wewe ndiri security guard ka mangamuri ka kudara ka up to now security guard for ndineka company kangu ke security. Okay. Okay. Yeah, the security company. Right. Because the security company, so you're a businessman, you're an entrepreneur, you're a farmer, you're a member of parliament. Right. Let's come to our platform here. Joseph Madabombe says, he's taking us. Okay. Joseph Madabombe says, who do you think should succeed President Mugabe? Why do you want us to talk about Mugabe's success? So there's no successor to talk about. No. Achiripo. Okay. Why do you want to talk about it? Joseph, I hope you're answered. Ryan Chim says, what role did Chinotimba play in the killing of white farmers during the farm invasions between 2000 and 2008? We are not Rwaro. Anonzi Red Chim is mad. Why? They are not Rwara because he are put out as they are Aripana. They are muti deep evidence. Ana evidence. Well, let's ask about how the farm invasions happened. We know there was violence. There was no violence. Let's share. It's our process. It's our farm. Honorable Chinotimba, can you look me in the eye and say that during the land invasions, I was about 12? Yeah, I was 12. Yes. Honorable Chinotimba, let me personalize something. Yes. And I don't often do this, but I'm going to personalize something. I went to school with white people. Many of them, they had parents who were white farmers. Live, firsthand, I know some students that lost their parents, that lost their relatives, that experienced the violence firsthand,
that missed school for weeks because they were still traumatized by Yeah, what happened to them. So you're telling me those people that during the land invasions, no one got hurt. Let me tell you. No one died. Vanhu ivavo vaikutaura kuti hama dzedu dzakafa. Vari kukanganwa kuti vana veZimbabwe vakasiya chikoro vachienda kuhondo. Honorable Chinotimba, that doesn't answer my question. Let me tell you. I gave you live examples that I experienced, right? That I saw and witnessed. No. And you're still saying no one died. No one got hurt. There was no violence. No, violence here. Honorable Chinotimba, Hear it from me. if you were in the forefront of this, you're telling me you just walk into someone's farm and Maybe I was a commander. I don't know what was happening. Okay. Yeah. So then you're now shifting the blame. Yeah, no. Your instruction. No, my Your instruction for what? When you We went, we don't have even any apology on that one. Saka Murkuti Not only that time. We are continuing. Let them go. And let our people from Britain come and take land. Even you. Let our people from America. the diaspora. Yeah, the diaspora. The black diaspora. Yeah, let them come here. Kovarungu vari kuda kudzoka. Kumusha kwavo vakamboipa munhu mutema munda. Honorable Chinotimba, I'm still concerned about this issue. Ya Murkuti, Mimi, maybe you're a commander. I'm So serious. maybe you don't know what happened. Murkundudza mimi kuti amnambobvira maziva kuti ndinakambozvizwa. vari kutorerwa minda, Dai vari kukwadzwa, vari kurohwa. dai pakanga pakarohwa vanhu vakasungwa nokuti mapurisa aisunga ina hanamboona munhu akasungwa. I'm going to need your help on this. I could continue, but I'm going to need your help on this. Send your questions and your comments on this particular point because it's a very sensitive issue, and I speak, as I said, personally, right? Although I'm a black Zimbabwean, yes, we know the daughter of a government minister, a ZANU-PF member, fine. But there's some things that we know happened in our past, and I will remember it because I was already a teenager. So I want to hear from you as well, directed at Honorable Chinotimba, who insists that there was no violence during the land reform program. Let's come to Rawlings, Manchester. What about your neighbor that you shot in Marlborough? Murungu Atizivi? uyanorwara uyu ngaabve ngaaende kumusha kwake kubritain because angataura kuti marabhura kwacho ndekupikwa ndaigara. Saka hapana wamakashuda kuMarlborough. Anorwara. He's denied the allegation. You see this man. But munhu wese anobvunza ari mad. Let me tell you. Vamwe vanenge vanzwa. This man, let me tell you. This man, he don't even know who is Chinos. He don't even know me. So he's mad. He's asking something he doesn't know. But makamboinzwa ere nyika. Yeah, that is my first time to understand. You've that never one. heard this one. Anzi papa apo ndiri kufaction ipi. Simba Mutandwa. What faction does Chinos belong to? Why zvinoreva chii kuti faction? You know, my Zimbabwean knows me. They've never heard me talking about this faction. Kana kumbozwa uchinzi ndaita pakati. Inini handina faction. I'm a ZANU-PF member, a war veteran, full stop. Right. I'm under President Robert Mugabe and his entire political members. I'm a member of Central Committee, ZANU-PF, and I respect political members. That's all. But you are aware that there are factions. 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 For what? But murukuziva tariko. I don't know. Because in my constituency, we don't allow factions. And we have never say, Pasina Mugabe, Pasina Ningi. I don't know. But Honorable Chinotimba, there's some people in Parliament that you directly attack. Myself? Yes. Attack for what? Not attack, I guess maybe. Let me put it in a different way. Yeah. Those that you address, for example, saying that this one, for example, under corruption issues, corruption allegations. You see, there's some munoenderana navo kuti minister uyu ngaatongwe, minister uyu ngaasungwe. Saka pakudaro vamwe vanobva vaona let kuti me tell you, inini handibvumirani necorruption. Right. Handidi. I don't want our people vatakarwira kuti vatambudzike just because of one person. No. We have never got to war for one person to kutaje. No. And this and that one, I don't have any sorry and so on. And the entire ZANU-PF knows me. Kuti inini handifari corruption. That's all. No to corruption, no nonsense. No nonsense. Right. Kana munhu aba ngaasungwe. Full stop. Full stop.
But you know that because of the politics that's happening, sometimes there are allegations that are made that are not entirely true. Of course, we know your nani, your makotsi. Makotsi. Monano Raymond Banashindo Budati. It's a court. Yes. Let's come to this issue of corruption. Paninyaya Makajita, president of the pirate taxis of the Windies, you self-declared, and at some point you led a one-man march in support of these pirate taxis, saying, let them be, because they're just making a living. One-man demonstration. Yes. Kuti China, Harare ine China. Right. Ngaitsvairwe. Right. Right. Kuti vanhu vangari kukutsvairaka, vanhu vanokuita basa rokungodya But mari. you address a council. I was addressing the council. And today, are you addressing the council? Yeah. Because the cities are still filthy. Yeah. What are you doing now? I always warn them. Kuti aiwa tidi Musadar. Ngatuye payo yandabvunza yo ye corruption. Yenyaya yemshika-shika. Makazvita spokesperson, I will defend them. Why would you defend pirate taxis? Kana vanhu vachitsvaka mari, vanotsvaga nenzira dzakawanda-wanda. If I say let these people do something, hausi mwe wese tingachida kutsvaga kuti how can they be? Kana vasina pakubatsirika, vangabatsirwa sei? Saka you fight something, we will talk something in order for them to wadi vabatsirwe. Anditi kana tichitaura chinhu muparliament, tinochitaura kuti vanhu vadi vabatsirwe. Right. Yeah, that's all. So you're defending them because they don't have any other way of making money. Yeah. But ndimi muno support a land reform. Nodi kuti vanotora minda. Why are they driving pirate taxis? Ndatichipa those vanoda munda, time yavo yakwana wambobvunza iwewe. Yokuti kuna vamwe asikarimi, takataurira kuti mwenye wese asikarimi ngatorerwe vapo vanodi, ivo vacho. Naika, zvakafanana nokupa vanhu mastand. Tinosvika manapa tatora mastand, tonopa stand nemunhu asina kana cent. 2 days hadi atengesa stand here. So those people, ivo vari kuita mapirate, vanozofanana zvene vanhu vasina kundorima because they don't have capacity. So what do we do? So what do we do with Mushika-shika? Mushika-shika. People are losing lives, they are dangerous, they are causing traffic hazards. What do we do to clean up that situation? Takati Mushika-shika, kune mataxi ekudhara. Anditi kwainga nemataxi. Ma 504. Yeah, mataxi chaiwo uchibhadhara mari yako. Right. Vachienda vaitikacha wanga uchiri mwana. Meter. Vachitewa meter. Right. Mushika-shika can be transformed to be kumataxi. Right. Onasokugara vakagarira saka but zvavakuzoita manje handitenderai nazvozvo kungomhanya kwese vachifamba vari panze. No, they can transform their vehicles in taxis. If you go to Tunisia, I went to Tunisia some of the day, makazara zvemishika-shika izvozvo, but they are taxis. That doesn't make sense. Yeah. What? They're not. Are they Mushika-shika or are they organized? They are organized. That's why we are trying to. Are you? Mishika-shika and council. Chiuyai mugara apa avadi. We can come up with these things, we can come up with these suggestions, but how are we doing that? When it's actually the police, the actual police officers are the ones that get on those Mushika-shika. Vasingabhadhare futi. Vokwira Mushika-shika iwoyo, voendeswa kwavari kuendeswa. So how do we curb corruption when the law enforcers are also corrupt? Handina kumbeona zvangu zvemapurisa hamungazvioneka. Tinoona every day. Nemotikari yake handina kuzomboso asini ndakaenda kundotaura navo vafana kuti ngatigadzirei zvimacooperative zvedu tochiita zvimakambani techiti vamukuna naifirizi vamukuna nani vachiita mataxi. Do you have a company myself that does taxis? I know. You don't? Yeah, but zvinouya musoroka. So are they agreeable? Mawirirana here because hapana chati chamira tichikuona Mushika-shika vakaagiriya that time, but you find kuti kuagiriya kwauka kwakuri pokungonyepa kungoti ndione kubva, but if they have to do so dai vari vanhu vane pfungwa. So who's supposed to implement that? Ndabvunza panyaya kuti ma police officers acho. The council. The council. Yeah. So you're depending on the council to fix this problem. Vanofanika kuzviita izvozvo. Isu maparliamentarians tinofanika kubudisa mutemo wekuti dai tadai. Kana vanhu vakazvipoma ivo pachavo vanofanika kuita macooperative neministry yamanyoni yema-SMS handitika vozvigadzira zvinhu zvavo, which is good.
Let's come to our Facebook platform here. Tendai Maregere says, say vanhu vasiri kusungwa nenyaya dzecorruption. I think vanhu, message yapinda chitaura, particularly the parliamentarians and the ministers, when we're talking about corruption from the head of our country. Kubva ngarimbokudzosera bheki Tendai Maregere. Takambosungirwa the late Kangai necorruption. Tikambosungirwa navakazomwa mushonga. I think ati vanhu havasungwi. But the courts, our courts, you find kuti anti-corruption iri mushishi yokusunga our courts. Mitemo yedu haina kunatsokuti ping. Yokuti kana munhu akaita corruption, let's panobuda zvimitemo zvakangowanda zvimwe zvacho zvataizviitira tega panguva yebumbiro remutemo. You find kuti takagadzira bumbiro remutemo risiri bumbiro remutemo charo rokuti mbwi, takagadzira bumbiro remutemo rema-political parties. Each political party was saying their own things, pushing their own agenda. Yeah. So do we need to redo the constitution? The bumbiro remutemo rinofanira kugadzirwa riya. We need to redo it again. Not to redo. Harichaiti kuredo rakatopera, but rinogadziriswa. Patinenge takuita amendments. Right. Kuti ichi. Naika panyaya yecorruption ngatiita amendment yakati kuitira vanotonga, because vanotonga vanondobata bumbiro remutemo renyika romutaura kuti apa pakarashika zvatopera yarashwa. Do you? Katine problem. Right. Okay, so now vakapanana nokudayo human rights. Munhu asunga atema munhu handitika without investigating anodiwa munhu iye within 24 hour ngaaende kupi kukoti. Yeti munhu atonga munhu atema vachiri kuinvestigata mapurisa. At what time are they going to finish that one? Olotona munhu abudiswa akotema kuti umwe munhu. right. Saka bumbiro remutemo redu harina kumira zvakanaka. Needs to be reformed, Yeah. amended. Yeah. Looking into 2018 next year, Honorable Chinotimba, what are your expectations? What? What are your expectations of 2018 elections? To know win. ZANU-PF is going to win. I'm going to win by margin, because in India vanhu vangu, my MDC vanondida, ZANU-PF vanondida. Munhu asingashanda acharusa. Vanoshanda seso na Chinotimba tinowe. So you are happy with you? You know you will win again in 2018. I will win again, even what you about know that ZANU-PF? he's going to win. He or ZANU-PF? ZANU-PF is ZANU-PF one person? Let me tell you. Mati, is ZANU-PF one person? ZANU-PF is going to win. Why we are going to win? My opposition now are weak. There are no more opposition. There are people who are now moving in the street. So you don't believe that the opposition parties are a threat in any way to ZANU-PF? No threat to ZANU-PF. Not one of those opposition parties? No. Not even the MDC? No. They are not going to win. Okay. We come now to the question of bond notes. Magati gapaiti 100 bond coin, $100 bond coin. You see? Makambo tima bond note aite unza izim dollar. Last year. Bond notes. No. Ndakati kana vanhu varamba mabondi notes aya. Nokuti vari kuti hatiri mabondi notes. Tiri kuda mabondi vanhu vakachema. Tererai. Havadi mabondi notes. Vanoda mabondi coins. Ndo masasi enyuwayo. Aiwa aya masasi. Hasi masasi ndozvavaida. How does that make sense? In parliament vanga vasingadi mabondi notes. Vachida mabondi coins. Right. Ini ndo bandati. Kana vasingadi manotes. So create my coins, which is $5, $10. It coin up to $100. Those are so don't accept how much. All right. Toti vana vaskuda coin, vaskuda note. No. Iweweka awungapindiri mpungwa dzavanhu. Vanhu vaida macoins awo. Vasingadi manotes. So and I say, mangunja neochinamasa. So now a year later almost, what do you think? Do you think the bond note has been successful for the economy? Because vanhu vari kungotenga, vanhu vari kudini, zvinosiyana mabusinessmen vanenge vachida kuenda kuna South Africa kundotsvaga zvimwewo and so on.
but akomana tingaenda pambare pamusika dhora muriwo sadza dhora pambare kana ikubveniko kwawoko kuna na America ushiwa mungadarerwa komana koiko kwa America kwamati muri kuenda kunoona Trump uko as you know bond dollar US dollar is not circulating freely in our economy kupi aiwa zvakangofanana makore hapana nyika inombogara ine dhora rakakwana takatoshanda naro vanhu vedu munomumanga muri vokujuru chachi US dollar tatinawo akawanda asi vanhu vaingouya nemachipi products wotora mari woenda wauyawo wotora mari waenda that's nonsense. Let's keep that dollar in our coffers. All right. Yeah. And as we wrap up, there's a lighter question here from Paul Mibzi. Ramzi, on a lighter note, when the president read the wrong speech in Parliament, you were the first to comment that it was a good speech. And you were actually listening. Takazvinzwa tese honorable. Makabvunzwa muchangobuda pa parliament. Andisini ndakataura nerungu speech ndinoona akakanganisa. Danga ine audio yakandi please can we find the audio? I don't know how swift our production team can be, but it would be great if we could find that audio where we all know Honorable Chinotimba, because it seems our Honorable Minister has had a habit of denying a lot of things on this program. But I know this particular one, I might even still have it in my own cell phone. It would be Ruvheneko. Okay, Honorable, ndokumbrautika. Dimbo introducer. Dimbo introducer. Ruimbo ndi Ruvheneko zvakangofana. Zvakasiyana. Moti baba vangu vakatora nguva vachitipa zita rangu. Mouya pano pachirongwa pangu ini. Pakanyorwa kunzi Ruvheneko. Moti nditi Ruvimbo. Ruvheneko. Aiwa honorable. Ruvheneko neruimbo zvakafana. Zvakatosiyana zvachose. Mari vane ruimbo newe. Baba rega ndikutaurire. Yes. The wrong speech yakaitwa na president yakanga amboi vakamboiverenga yandika. But that wrong speech vakamboiverenga tikaidiscuss, it was not bad. That wrong speech yedzwa iroro takatomboidiscuss haina kunge yakashata yechitaura zvemazuva iwayo. It was only a wrong speech pazuva racho iroro, but not kuti it was a wrong purpose nazvinhu zvataurwa zvavo zvakashata. No. Saka muri kubvuma makataura zvamakataura manga mambotanga maramba asi makutya kuti audio yakubuda manje. I think panga paine audio nevideo zvese vakaona video zvingafadze vati vaiwana saka isusu takumbomira kutaura kwatakuita. Are you ready to play it? It's the nice thing about live television. Just give them 1 second while they get ready to load that, because it's there and we want to see that audio, that video. Makataura ndini ikatotenderera pama WhatsApp edu pese. Iyi amumboitize honorable iyi aiwa iyi mungairamba. Speech ya Comrade Robert Mugabe, the president of this country, very fantastic, and I hope all opposition parties now they are realizing that we have got a leader. No kana muna achitaura nenyaya corruption kuti we don't want corruption. Muna achitaura kuti toda kuti tirime. Muna achitaura kuti ma labor laws ngaachinjwe. Atidi ma regime laws takuda zvinhu zvedu zvakuzvitonga. What do you want more? Uchamunoda checheso pana president chi. It's a God given president. Zvaataura zvino seni zvangu ndakamirira vanhu vangu veBuhera South. Ndabayiwa moyo ndo unozotungamiriri wevanhu haikona wepeople first haikona wechichi kwete huya kunotaurwa nana Jabu achititora zvakati tora zvakati. This is the excellent president. Aiwa ispeech iyoyo ndo musi wacho makuramba kuti mambosiri musi wacho futi but mabvuma kuti ndini. No. I comment my speech. Honorable Chinotimba. Let me tell you, I always comment my speech and President Mugabe. But this one. Ansana ngoita guest akadai. Andisati. Anoramba zvese. Denial. Iyo hendo iyo hewe iyi video yenacho. Muri kuramba kuti ndo musi wacho wamakazvitaura. No. This is another. Okay, day. So when was this? But 2013. Let me tell you. All right. 2013. President has put speeches. All right, Honorable Chinotimba, ndoda kukutendai. Yes. Nekuya kwamaita pachirongwa chedu. Finally. Aiwa, yapera.
Vayinzwa, aiwa. Vayona, Thai player, Vayona, honorable, Vayona. Toda kukutenda. I thank you for finally coming and for keeping your word. Tangatatoti, honorable acho. Muchitiza, anamuliswa, muchiligo. Sagatu, No, but thank you very much for coming. All right, that's it from us today on Ruvheneko Live. It's been an absolute pleasure, as always, discussing and having your input and your participation. I want to thank our sponsors for bringing this, show to us. Zimbo Live, as always, broadcasting from where they are. Thank you so much for your continued support of this and exhibiting this to the diaspora. Thank you to Davies Events for giving us this setting together with Tangerine. Thank you so much. Zilla, you're amazing. You are a dream. Thank you. And Tal One, as well as Dusk Homes, and, of course, Swiss Global. That's it from me today on Ruvheneko Live, and we'll be back with more next week. So stay tuned and see you then. Good night for now. Be good. And if you can't be good, be safe.